ayethe Nkosi emiyo njalo bayethe Nkosi bayethe Nkosi esimagade wena bayethe Nkosi emiyo njalo bayethe Nkosi bayethe Nkosi esimagade wena Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, wonderful blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Oh, what a blood of Jesus. Oh, of Jesus. Oh, the blood of ngihlale kuye uyena umsebenzi ozinikela aphathe kuye uyamnqobela izizana. Tell me, evolve around those songs. Thank you, Jesus. Uhlala kimi, ngihlale kuye, Hallelujah.
Ngiyacela ke egameni lika Jesu. Amen. Angibekelele umpostoli wami ubishopi umfundisi uZikhali. Amen. Simshayele izandla egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Simshayele izandla egameni lika Jesu. Amen. Indoda ecutshwa uNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa ethobekile. Hallelujah. Because God resists the proud. Amen. But He gives grace to the humble. Hallelujah. He is graced ke bazalwane umuso phezulu impilo yakhe uyamangalisa kodwa akaziphakamisi ngalokho. Hallelujah. Yona into engiyithanda kuye egameni lika Jesu. Amen. Yona into enginamathelisha kuye soze ngamshana noma inini ngaqala ukumazi ngamthanda. Hallelujah. Sisaya kudeke naye egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Simphinde ngezandla egameni lika Jesu. Hallelujah. Nanoma ngathiwa kuphi baba noma wathi umisitende ngiyobe ngikhona. Hallelujah. Nanoma inini noma umuntu usucebeza ngiyobe ngikhona. Amen. Nkosi yami ngiyobe ngikhona. Amen. Because bazalwane akusebenzeki nabantu abane pride. Akusebenzeki inhlobo. Uyabona anginotice futhi mase ngizokushiya noma ngizoqhela bona ngicela kancane ngoba ngiyabona akusebenzeki nawo inkinga uyazazi. Amen. Manje kuyasebenzeka bazalwane nale ndoda kaThixo umfundisi uZikhali egameni lika Jesu bingelelo mama angimboni kodwa ngicabanga ukuthi ukhona phakathi kwethu ngokukholwa. Amen. Egameni lika Jesu simbingelele umama uZikhali egameni lenkosi. Sibingelela abafundisi bonke babuchonco lonke ngekhundla zenu bapostoli. Amen. Egameni lenkosi. Hallelujah. Bingelela umfowethu usidlalelayo ngapha Nkosi yami ngiyam-acknowledge sizohambisa into kahle. Uthixo emuhle sisebenzisana engiphusha siphushana. Hallelujah. Egameni lika Jesu simshayele izandla Nkosi yami sim-acknowledge. Amen. Tetelestai. Uthi tetelestai. Hallelujah. Igama ke ngonkosi yethu ngokwanyandeni sibongo ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe egameni lika Jesu ngikhonza eReformed Evangelical Church lisemtuba. Amen. Umfundisi wami uNxumalo egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngisindisiwe ke ngiyamthanda uJesu kuze kube manje. Hallelujah. Wangenzela umusa nami. Hallelujah. So ke bazalwane okwami kuncane kakhulu kudliwe kakhulu namhla. Ake nishayele uThixo izandla bazalwane. Kudliwe kakhulu emini kusukela ekseni kuze kube manje kudliwe bazalwane. Ayikho into engizosho ngizorepha up nje ngiconnect amadoda ngivale baba siyolala sikhathele bakithi. Kudala sikhonza, kudala sidumisa, kudala sithandaza, siguquza, sibhuquza phansi ngezisu sibubule ebukhoneni benkosi. Ngoba kubaleke lokukhonza bazalwane. Hallelujah. It's not a one man show but ukukhonza. Hallelujah. Manje namasezosusa lento ukuthi wonke umuntu ufuna ukuma lokushumela phambili. Hallelujah. Ibandla lika Kristu lizoba right. Mawufika endaweni fika ukhonze ngendlela ongakhonza ngayo. Mina nginankinga noMpopa bazalwane. uMpopa angisinto engiyikhonzile nokushumana ngaphambi. Akusinto engiyithanda kodwa ngithanda ukukhonza mina. Hallelujah. Yabona mase ngikhonzile kusuka sakuphelele. Kuyiwe ngithandazweni kudunyiswa ngikhonze ngiphume ngihambe. Ngisho uThixo. Hallelujah. Kodwa ngenxa ukuthi uThixo kumele ngikhulume, ngiyakhuluma. Hallelujah. Kodwa mase ngikhonzile kusuka sakuphelele. Mina yami yonke into iphelele kwi-intercession nakuyi-prayer nasekumdumiseni uThixo. Ingakho isikhathi ngize ngithi noma sengiyezwini noma ekuthandazeni noma noma ekushumayele ivoice isungasekho ngoba angigodli lutho mangidumisa ngibubula ngayo yonke indlela kuyi-prayer nakuyi-intercession. Yeah. Njengamanje ivoice asakulo ngaqala ngehlanga sifika angihodi lutho mazi ngithoze kuyi-prayer ngiyangena ngiphelele egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyakhonza ngiphelele sengizoshare nje izwi bese siyagoqa bazalwane sihambe siyolala sikhathele mele sibuye ekseni siyahamba nakusasa. Hallelujah. So ke hallelujah siningabe serious kakhulu bazalwane. Ngithanda sijabule kunento ke bazifundisi wami eyake ngiphatha kabi. Hallelujah. Hlambuluka ncede. Hlambuluka manje. Hallelujah. Kunento engayizwa indaba ukuthi
uma usudle kakhulu noma ususuthi kakhulu kuba yisona. Kunjani? Yangilimaza leyo nto emoyeni wami. Angiyahlambuluka namhlanje ukuthi akumele udle kakhulu. Hallelujah. So ke bazona nami ngihamba kulonda ukuthi asizukudla kakhulu sesidlile already. Ngamanye amazizodela phela i-constipation ngama sizoqunjelwa. Hallelujah. Sesidlile kodwa yangiphatha kabi lento ukuthi ukudla musudle kakhulu akube bikho right. Hallelujah. Angazi siyakwazi lokho bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Asiyenezile Nkosi. Hallelujah. Sikhulume sishumayele kancane bese siyavala. Egameni lika Jesu ngicela ungivulele nje uExodus chapter number 3. Hallelujah. Sithi ukushumayela kancane Nkosi yami. Sifakaze Nkosi yami ngalo Thixo. Hallelujah. Ngesifakaze. Hallelujah. Yeah. Sifakaze ngoThixo. Hallelujah. Ngoba into yokufakaza abazalwane ibalekile. Hallelujah. Masibheka iconcept yokufakaza, akufakaza umuntu akuthatha lombane estradini kuthiwa kayofakaza. Hallelujah. Kodwa kubizwa ukuthi kube nokuthi useke walandalandela kancane indaba yecase noma uyayazi kangconywana. Hallelujah. Manje usengakhona ukufakaza ngoba unolwazi nyalo lincane akuthathwa nomubani abekwe lapha kodwa kafakazi. Kodwa kumele abe nolwazi nyalo lincane ukuthi wazini ngalento. Yeah. Hallelujah. Ngiyayithanda iconcept yokufakaza. Amen. Amen. Asivuleni lapha soqala ku verse number 7. Hallelujah. Sisikhulume nje kafushane. Cela ungangifundela chapter number 3 verse number 7. So thina nje into ezimbala bese 7. Exodus chapter number 3 verse number 7. Exodus chapter 3 verse 7. Amen. Isihloko uNkulunkulu uzibonakalisa esihlahleni ezivuthayo. Verse number 7. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Amen. Kubeka baba. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Hallelujah. Kunamagama amabili engicela ukuthi ungibambele wona lapha before ngiqhubeke. Uthi ngibonile nokubona. Hallelujah. Uthi ngizwile ukukhala kwabo. Hallelujah. Ngamanye amazwi kunamaphathi awu2 asebenzayo la. Hallelujah. Kunaleyo ukuzwa. Hallelujah. Bese bana le ukubona. Hallelujah. Okusho ngamanye amazwi zonke lezi zinto uNkulunkulu wethu siyasebenza. Hallelujah. Noma ngathiwa ke wenza kodwa kwakho kodwa uyabona. Hallelujah. Noma ngathiwa ke mhlambe ke uyakhuluma kodwa uyabuzwa. All right. Hallelujah. Inkinga ukuthi ke anginayo sister mina ngikwazi ukuhamba kakhulu. Ngithi kodwa uzoza masisiqhubeka. Hallelujah. Ngizophela nje ungizwile ukuthi ngifuna ukuthini. Hallelujah. Ucela uqhubeke uye ku chapter number 4 verse number 13 wakhona. Amen. Chapter 4 verse 13. Isihloko uMose uphiwa amandla okwenza izimangaliso. Verse number 13. Kepha wathi Nkosi, ake uthume ngesandla salowo oza kumthuma. Uqala ku 11 bakuthathe into 11. 11. Amen. uJehova wayesethi kuye, ngubani owenzile umlomo womuntu na? Amen. Qhubeka baba. Ngubani owenza isimungulu nesithulu? Glory to God. Nobonayo nempumputhe na? Akusimina uJehova na? Ngalokho hamba, ngizakuba nomlomo wakho ngikufundise lokho oza kukhuluma. Kepha wathi Nkosi, ake uthume ngesandla salowo oza kumthuma. Amen. Ibambe khona lapho baba. Hallelujah. So into ekwathu kulezi insuku noma namhlanje na ithi, who is this unknown God? Hallelujah. Ubani lo nkulunkulu ongaziwa. Hallelujah.
sekhulunyiwe ke bamchaza haleluya kodwa bengakayitholi nami into epheleleyo haleluya bengakayitholi ephele ukuthi kahle kahle ungubani haleluya so lapho sithola khona sithola uMoses haleluya uNkulunkulu umthuma eGibhithe kubantwana bakwaIsrayeli haleluya ukuthi ayobakhipha haleluya egameni lika Jesu haleluya so uverse number 11 wakhona uthi uJehova wayesethi kuye ngubani owenzile umlomo womuntu na ngamanye amazwi uMoses lapha wayeseyikhalela kuNkulunkulu ethi uNkulunkulu ngokuyazi ukuthi mina nginamalimi uthi ngisawuthini kulaba bantu ngoba wena uyazi ukuthi angikwazi ukukhuluma kahle ngizokhuluma kanjani Yeah. Khona la siyakhona. haleluya amen uNkulunkulu uMoses hamba ukhipha abantwana bami eGibhithe haleluya uthi ke uNkulunkulu Moses into yokuqala ayibuza uthi mangifika khona ngizofika ngithi ngithule ubani All right. amen uthi ngizofika ngithini ngamanye amazwi Moses he is looking for the sign All right. ukuthi lapha engiyakhona ngizofika ngithi ngithule ubani All right. Amen. ngoba namhlanje sinenkinga haleluya ama-signs awekho kodwa uMoses ufuna ama-test kuba nama-test aqhubekayo lapha kuverse number kuchapter number 3 kuverse uMose namavesi haleluya ama-test uNkulunkulu akawenzayo ukuprova kuMoses ukuthi kahle kahle ungubani ngoba uMoses he was looking for the sign ukuthi ngizothi mangifika kulaba bantu ngifika ngithini ngoba uyazi ukuthi nginamalimi angikwazi ukukhuluma kahle kodwa uNkulunkulu iyothi into engichazayo noma akayishoyo kuMoses haleluya uthi akusimina yini engenza imungulu nabangakhulumi na mayiqhubeka namavesi alandelayo uthi Moses iyothi into engicela ungenzele yona ngicela ukuthi uvumele mina ngibe umlomo wakho Yeah. ngamanye amagama wena Moses into ongiboleka yona ungiboleka umlomo wakho kuphela angifuni lutho lwakho kodwa Nkosi yami hamba nami baba Shumayeli haleluya ngoba amagama uthi angifuni lutho lwakho kodwa mina ngifuna nje umlomo wakho ukuthi ungiboleke wona bese mina ngiyayikhulumela mina njengoThixo haleluya kusenjalo ukhona noAaron eduze kwakhe haleluya uthi ukuthi Moses uthi uNkulunkulu mayebuza uMoses uthi ubani ohamba nawo seyasho uMoses ukuthi uAaron haleluya uAaron wayemuntu okwazi ukukhuluma kangconywana ngamanye amagama uNkulunkulu akayibeki inkinga ingekho ialternative All right. noma akanginikezi into ingekho into akazoyisebenzisa eduzane ukuze akwazi ukuthi enze lento akayifunayo kodwa ufuna umuntu ozovuma uthi ngiboleka umlomo wakho mina njengoThixo ngizosikhulumela mina sekhama into eshiwo umpostoli uPawuli uthi akusemina ophilayo ngamanye amazwi uKristu ophila kimi ngamanye amazwi lento ayisengami kodwa konke engikwenzayo sengikwenzisa uNkulunkulu ophila kimi amen so uNkulunkulu uthi ngiboleke umlomo wakho Yeah. ngifuna ukuzikhulumela mina noma ngifuna ukuzenzela mina kodwa wena ngikucela ukuthi ungiboleke nje umlomo wakho kuphela haleluya qhubeke nike bazalwane haleluya qhubeke namavesi alandelayo egameni lika Jesu ngicela ungivulele uJohn chapter number 6 verse number 31 amen egameni lika Jesu uJohn chapter number 1 verse number 13 hlanganisa kahle into yami ngihlale phansi haleluya John chapter 1 verse 13 verse number 13 abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu
Verse number 14. Ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe. Into ebengifuna ukuyiveza la, amen. Bengifuna ukuyiveza lento ukuthi when the man is in Christ is a new creature. Exactly. Amen. Then besuthi ke uJohn lo kade ngifundela wona uthi abangazalwanga ngentando yenyama negazi kodwa ngokwentando kaKristu. Amen. Ngamanye amazwi intando yomuntu isiphelile kodwa sekusele intando kaBani. Amazwi masifa kuphela ngathi sivumela uThixo angene kodwa intando esisebenza sekusebenza intando kaBani kaKristu kuphela. Ngoba uNkulunkulu into akayenza uNkulunkulu akamthemba umuntu kodwa uNkulunkulu usethemba yena kumuntu. Hallelujah. Ingakho umuntu minus God is nothing. But a man plus God is something else. Hallelujah. So uNkulunkulu akamthemba umuntu kodwa uzethemba yena kumuntu. Ingakho ngamanye amagama uNkulunkulu uzokufaka esimeni ayi ngoba ethemba wena kodwa uzethemba yena kuwe. Hallelujah. So iyo into akayifuna kumuntu usukafuna a personal relationship kuphela ukuthi ahlale nje kuye, because iBhayibheli lithi uNkulunkulu wadala uAdam. Wadala uAdam, he was a container, ucontainer yaba nje uAdam. Hallelujah. Kodwa uma eseqala esefaka umoya wakhe ilapho kwaqala khona kwaba a living being. Hallelujah. Bathi abayichazayo ke mayidala umuntu bathi waphumula emphefumulweni wakhe noma waphefumulela umoya wakhe. Ngamanye amazwi umoya kumuntu umoya kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi umuntu uNkulunkulu esemhlabeni. Hallelujah. Kodwa ke naye umuntu singakhohlwa ukuthi umuntu nawo uhluke negaba ukuze kwazi ukuthi kube umuntu ophilayo, khona uflesh, khona usoul, khona ispirit. Amen. So kuba nenkinga uma ispirit simayinasekile, singaphili kumuntu noma singekho functional. Ngamanye amagama kumele ispirit leso uNkulunkulu akaziphefumulela kumuntu sisebenze ukuze kwazi intando kaNkulunkulu yenzeke kumuntu. Kodwa hallelujah, elithi iBhayibheli ensimini noma ensimini yase-Eden kwaba khona ishift. Ngoba uNkulunkulu wayemdala lezi zinto zontathu, uflesh, inyama, bese kuba ispirit, bese kuba isoul. Hallelujah. So mayedala lezo zinto lezo uNkulunkulu zaphila kumuntu owumuntu ophilayo. Amen. So kwenzeka ishift ensimini yase-Eden ngesikhathi umuntu ona. Amazwi wasubtract noma intando kaNkulunkulu was no longer existing kumuntu. Lezinto ezimpilo umuntu wayeselawula noma esephushwa zinkantolo noma inyama, ngamanye masenguflesh osudominateile kumuntu. Amen. So ngamanye amagama masekuflesh odominateile intando kaNkulunkulu ayikwazi ukwenzeka masekunjalo. Kumele ukuthi kuba nespirit ovuselelekayo aphile lo moya umoya uNkulunkulu akawuphefumulela kumuntu. Ukuze kwathi intando kaNkulunkulu yenzeke ngoba kuye siyaphila, kuye siyahamba, kuye we have our being. Amen. Amamazi umuntu without Christ umuntu minus Christ intando kaNkulunkulu ayikwazi kwenzeka. Amen. Uthama ekhuluma isinengo lehlalo ukhulume about the will of God. Yiyo le engikhuluma ngayo namhlanje ukuthi intando kaNkulunkulu ayikwazi kwenzeka uma umoya kaNkulunkulu kumuntu ungasebenzi. This is why ukuthi mase kumele ispirit sibe activated. Mayamukela uNkulunkulu noma amukela uKristu kuyaqala lesi spirit sivuke siqala ukusebenza. Ilapho esesibona khona intando kaNkulunkulu isebenza kumuntu. Ngoba ispirit sesebenza. Hallelujah.
Amen. Qhubekeni-ke bazalwane. Haleluya. Haleluya bazalwane. Ngiyakhala ukurife yonke ama-points ami. Zokwazi ukuthi ngashiyi lutho. Amen. Bazoqhubeka kahle. Haleluya. Kerubi neserafime zibaba kama zakho zihlabele Serafi athu ingcwele uphakeme ethi iBhayibheli amakerubi mabawachaza kuthiwa izidalwa zezulu ezinamehlo ngemuva nangaphambili. Amen. Uzongeza masengigoqa sengivala ngoba amazubona ukuthi awungezithi ngiyaphi. Haleluya. Ethi anamehlo ngemuva nangaphambili ngama zinamehlo all over. iBhayibheli imini nobusuku awalali kodwa adumisa uNkulunkulu athi you are holy, you are holy. Amanye amagama mayethi you are holy, which means wehlukile. Mawuthi wehlukile kushuthi into ayibonile izolo noma 2 minutes ago ayifani nayibona ngalesi sikhathi. Hallelujah. So mama kerubi ethi holy kusukuthi wehlukile uNkulunkulu noma awakwazi ukuyichaza into uNkulunkulu akayiyo. Who is this unknown God? Amen. Awakwazi ukuyichaza into ayiyo. Ngoba second nesecond uNkulunkulu uyashintsha. Mama into ayibonayo noma lapha khona before the throne abona into ehlukile, which means amehlo mengemuva nangaphambili shothi ngemuva nangaphambili izinto engafani. Ngoba ngenzeka mhlawumbe ngathiwa sengitrigeka ngizothi kushintshe ngaphambili kuphela ngemuva kwasala. Manje into yakhona ithi ngemuva nangaphambili anamehlo kodwa into ayibonayo ayifani. Iminithi noma umzuzu nomzuzu abona into ehlukile ngafani. Ngamanye amazwi ayikho i-conclusion ukuthi uNkulunkulu uyilesi simo ngoba into ayibonayo umzuzu nomzuzu yahlukile. Who is this unknown God? Into i-answer uNkulunkulu akamphendula ngayo uthi mawufika kubo ubatshela ukuthi nginguye enginguye. Who is this unknown God? Amanye amagama uma uyithatha lento uzoyitranslate nawe ufuna ukwenza sense noma uyibheka lento ethi nginguye enginguye, amanye amagama ayiyenza sense. Ngicela othi yena uyayizwa sense kulento engiyishoyo ukuthi nginguye enginguye. Othi yena uyayizwa ukuthi ithini lento. Haleluya. Aphakamise isandla othi ngiyayizwa lento ethi nginguye nginguye. Haleluya. Amanye amagama lento masizoyichaza sibeka kahle. Amanye amagama lento ethi nginguye enginguye isho ukuthi uyilento wena omfuna beyiyo.
amagama abesesingisi ithi I am who I am. Hallelujah. Noma amagama uNkulunkulu wethu ngeke uzumpredict noma umvalele khonini ukuthi nangu uNkulunkulu udwebe iformula noma istructure ukuthi this is God, but uyilento afofuna ukuthi abe yiyo. Hallelujah. Uma umfuna abe uNkulunkulu wezeyimali uzomthola uNkulunkulu wezeyimali. Amagama uyilento omdinga ngayo ngaleso sikhathi. Mawufuna uJehova Jireh uzoba uJehova Jireh. Mawufuna uDelonda provider uzoba uDelonda provider. Mawufuna uShepherd uzoba uShepherd. Uyilento mfuna ube yiyo ngesikhathi omfuna ngaso. You can't. Amen. Amagama uma ufuna ezeyimali belo ngithinta esayidini lezeyimali. Okay. All right. Mawufuna esayidini lama protection mbize ngesayidini lama protection. Inkinga yethu sisuke simdumise. Hallelujah. Bese siye kumtshela ukuthi ngamama sifuna nansi into. Sivunde sibe kuhle imali kodwa singakaze samtshela ngesayidi loba iprovider aqhubeka siprotecte kakhulu kodwa isayidi leyimali sishode ngoba sumtshela ukuthi nasayidi leyimali uyakwazi ukulenza unathixo. Amagama si-restricted esayidini elilodwa uyaphakama rise kulelo side. Amazi kumele siwazi wonke amasayidi akhe ukuze sikwazi ukuthola yonke into esiyifuna. Yeah. Kodwa siyafunda sibusisekile. Bakhona abashoda khona inkinga asikaqedi noma simthinta ngebhathini lapho kumele simthinte ngakhona. Hallelujah. So mina up to so far, hallelujah, asho ngithi angamazi ukuthi ngubani. Hallelujah. Because the Bible, he exists from eternity to eternity. Uthi uNkulunkulu mayekhuluma noMoses uthi Moses ngifuna ukukubona. Uthi uNkulunkulu nobody ongabona mina phela. Hallelujah. So ngamamazi uthi uzobona nje umhlane wami. Ngamazi ngizokuvezela nje imbijana. In other words, yonke into esiyibonayo asingadwebi conclusion ngoba nje ukusithela noma umhlane nje. Okuyiphisinyana kaNkulunkulu akuyona overall. Yeah. Khona ezinye izimo okunothisa usudlule kuthi yasibeka unguThixo. Hallelujah. Elithi iBhayibheli amadoda amabili ehamba. Hallelujah. iBhayibheli weza uJesu after evukile ethuneni. Yeah. Weza wafika wahambisana nawo. Khona into engichazayo ngayo ithi iBhayibheli wafika wavala amehlo ukuthi angamboni. In other words, he is capable ukuthi angawavala amehlo ukuthi ungamboni. But umrecognize mayisedlula ukuthi bekunguThixo. iBhayibheli mayiqala ngathi uyawadlula. Aqala avuleka amehlo. Ithi iBhayibheli athi amadoda ungasashihlela nathi ngokubilanga seliyashona. Ayithathaphi leyo engatshelwanga umuntu ukuthi uKristu. Amen. Esedlula athi hlala nathi ungasashiya ngokubilanga seliyashona. Ngamanye amaze akusinyama nagazi eyabamvulela ukuthi uNkulunkulu lo. Kodwa ispirit sikaNkulunkulu saba overwhelm ngama sabengama abhuleka amehlo. God, this is Christ. In other words, there are situations uNkulunkulu akazokudlulisa kuwona not because ekuzonda but because ufuna ukuthi urecognize ukuthi this was God. And enye into engiyangithanda noma engiyangiyenza in my daily basis whenever noma ngihlangabezana nezimo I try ukuthi ngifune ukuthi uNkulunkulu uqonda ukuthini ngalento.
before ngi-insult noma ngithuka abanye abantu abangifake ey'meni noma ngithuka izimo ukuthi izimo zinjani, but ngiyazama ukubheka kuqala ukuthi Nkosi kufuna ukuthini, noma ngicinge the will of God kuyo yonke into engehlela in life. Uthi mayikhona manje uthi akekho ongabona mina kodwa ngizokukhombisa nje ingcosana. Amazi itask esalele ukuthi in every situation ufune icebo kaNkulunkulu. Amen. Mama complete iBhayibheli ke uNkulunkulu esuka lapho Nkosi yami iBhayibheli esekuMoses. Haleluya. iBhayibheli wathi into engifuna ukuyenza ngizoqinisa inhliziyo kaFaro because I want to prove myself. Amazi uNkulunkulu athanda ukuziveza ukuthi ungubani. Kwezinye izimo uzokaziveza ngesimo ongasithandi noma akuveze ngesimo esinzima, but sick ukuthi Nkosi kufuna ukuthini ngalesi simo. Amazi he is capable futhi ukuthi angaqinisa inhliziyo yalento oyifunayo noma avale izinto ozifunayo because he want to prove himself ukuthi ungubani. Angazi bakhona bangizwayo. Hallelujah. Because ufuna ukuziveza ukuthi ungubani. Ngeke ngathi mangikhuluma ngishibala ama-respect ngathi uNkulunkulu iBhayibheli uHana uNkulunkulu wasi uyena wavala isibeletho sikaHana ngabona. Not because Hannah sinned against God, but iBhayibheli wasivala. iBhayibheli kwahamba wafika isikhathi lapho uHana akazidedicate khona into prayer. iBhayibheli impilo yakho yonke wayispenda kwi-prayer ngoba nifuna umntwana. iBhayibheli uNkulunkulu akazirelizanga noma akasivulanga isibeletho until uHana wenza isithembiso. uNkulunkulu uthi Nkosi mawungilikayo ngizomkhuphulela kuwe Thixo. Ingabe uThixo into ayifunayo ufuna nje isinqumo sakho. I know what I'm talking about. Sometimes ngizathanda ukukhuluma ngane kwanoma into engayazi, but ngifuna ukukhuluma into engiyaziyo because sometimes kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uzofika kumuntu unenkinga thatha kuse inkingeni zo-Abrahama nobani ezabe hlela. Amen. But there are times lapho ufuna khona ukuthi uma ufika kumuntu akutshela ukuthi nami uyangehlela leyo. I know what you're talking about. Amen. So until ngize ngibe nesinqumo noThixo into zami zayingalungi noma kune-delay in my life, I didn't know noma ngazange uThixo kahle yini lo ufuna ukuyenza ngempilo yami. Amen. Until ngaze ngaba nesinqumo. I remember kwakuthi 2014 ngiseThekwini. Amen. Lapho ngenza khona isinqumo nempilo yami noKristu. Lapho kwaqala khona izinto zami zafuneka. Amen. 2014 wonke ngangihlela ngaqeda imatric 2013 ngahlala ekhaya into zami kwangalunga lutho kwabheda kwamali kwabheda umsebenzi ngathi Thixo wenzakalani. 2014 wonke ngihlala ekhaya ngithandaza ngikhuluma noThixo until kwafika ipoint lapho ngenza khona isinqumo sami ngathi Thixo uzokukhonza ngakho konke nginakho. I will play with the gospel. Lapho uThixo aqala khona wasibonakalisa wavela ke 2015 ngene university ngaqhubeka namanje ngiyafunda kuyimanje. Impilo yami ya progress ya phambili. Hallelujah. Ngoba ngenza isinqumo noThixo. And in other words, sometimes thank you. Kuyenzeka ngoba ngesikhathi sifune ama benefits but singafuna ukuabide. Yeah. Sifune izinto zikaNkulunkulu but singafuna ukuphila ilife uKristu angayithokozela noma athi masibuka this is my child. Sikholekele yonke into esiyifunayo but siye ukuthi Thixo ngenze ibe ngcwele kube mhlophe enhliziyweni ngufuze wena impilo yami ibe kuwe yonke iphelele kuwe until we make isinqumo noNkulunkulu ukuthi Thixo ngiyidedicate impilo ngami amazi isenze covenant noNkulunkulu siyazibophezela ukuthi Thixo ngakho konke nginakho nguletha kuwe ngaba masiyasarenda kunezinto engasoze zalunga empilweni zethu.
uNkulunkulu ezosebenza usebenza ngento edelelekile. uNkulunkulu efuna ukuzibonakalisa akakhetha abantu aba-right, ukhetha abantu aba-wrong. Ni right nina kodwa? Mina ni right? Ni right nini? Hallelujah. Uma uNkulunkulu efuna ukuziveza ukuthi yena unamandla kangakanani, akakhetha abantu abanamandla, ukhetha abantu aba-weak. Ni right nini? Sesiyathandaza bazalwane. Now, kukhona into engiyibukayo enyandeni as we preaching here. Now, sibuka uNkulunkulu. Ngiyalithanda iBhayibheli bazalwane. Bayangazi abazalwane. I like the scripture. Ngiyathanda ukuhlala nje ngi-analyze umbhalo. Now, uthi uNkulunkulu methuma uMose. uNkulunkulu uthi Mose to make ibhithi kuba uyokhipha abantu. But uNkulunkulu ukhetha indoda enamalimi. God himself. When God chooses a man, ayithumayo, uthuma indoda enamalimi. And le ndoda hayi ukuthi iyothumisa ibhamu lapha kuze baphume, fanele iyokhuluma. But uNkulunkulu ukhetha umuntu ongakwazi ukwenzani bazalwane, ukukhuluma, ukuthi ayokwenzani, ayokhuluma. But yet akakwazi ukwenzeshana, ukukhuluma. But uNkulunkulu umthumela ayokwenzani, ayokhuluma. What kind of a God is this? How? uNkulunkulu ukhetha kanjani? Because ukuba kwakuyimina, my God, nangiyoya mhlawumbe e-university, ni right bazalwane? Ni right ngempela? Yocinga umuntu okwazi ukukhuluma. Noma kanye ngiye eParliament, yocinga i-politician ekwazi ukubeka indaba. Ni right kodwa bazalwane? But uNkulunkulu ekhetha, wakhetha the man engakwazi ukubeka indaba kahle. uNkulunkulu ufuna laba ababuthakathaka la. He wants to use them. uNkulunkulu ufuna laba abayibona bengelutho, bengeke benze lutho. Abantu bona abayibona abashoyo ukuthi I am nothing, angilutho. Abantu asebaziwayo ukuthi bama-failures. God is able to use nothing abe something. But angikho kakhulu lapha. Ngila ekuthenini uNkulunkulu emxoxa ke noMose, uyaxoxa uyambekela istory. Sibeke uNkulunkulu istory yasiqeda. uMose still uthi Nkosi mina nginamalimi. And uMose this time wayikhuluma effect. Right? Wayikhuluma into effect, but the truth is, oh my God. The fact is Mose unani bazalwane, unamalimi. But the truth, hallelujah bazalwane, ngoba kama hambe kube nomehluko phakathi kwe-fact nani bazalwane, the truth. The truth is, Moses, I have chosen you. I don't care ukuthi wena Mose awukwazi ukubeka indawo, but ngikhethile and uzokhuluma. Right? Bayaxoxa ke noNkulunkulu, ithi iBhayibheli uNkulunkulu ulaka kaNkulunkulu lafelela against Mose. Because Mose lokho uthi uNkulunkulu Mose ngiyathuma, uthi Mose uNkulunkulu ngiнаmalimi. Athi Mose I am sending you, athi nginamalimi. Wacasuka uNkulunkulu. Uthi ubani owenza isimongo? Ubani owenza umlomo womuntu? So mina mangikuthuma ucaba ukuthi angithembi. Because I trust. Oh my God. I don't trust you, Moses. Mose mina ngithemba wena awa. Hallelujah bathandekayo. But yodwa into engithembayo, ngizethemba mina kuwe. Bazalwane, uNkulunkulu akathembi nje nawe. But ngizethemba yena kuwe. Right. Usethi uNkulunkulu mekhuluma la. Uthi your brother Aaron is worried. Aaron ukhathazekile la ekhona. He has been waiting for you. Uloke kulindile and when uhlezi nami, but khona into emnandi. uAaron uyaphuma manje kuhlangabeza and umeke wakubona uzojabula.
Aaron, phumelana Aaron. No, ngiphumela ukuhlangana nomfowethu. Siqale senze into umfowethu athunywe yona. Alright, Nicole? Yeah. Okay, sir. Alright. Bayahamba ke. Usethi uNkulunkulu lalela ke umfowenu uyeza because yena uyakwazi ukuyibeka indaba. So into azoyenza yena uzoba umlomo wakho. Wena uzoba njengoNkulunkulu kuye. Ukanjalo uNkulunkulu uzidileyisa yena. Uzidileyisa yena. Wena Mose uzoba njengoNkulunkulu kuAaron. Then ngamanye amazwi into eya kuFaro isuka endodeni namalimi. Into ebheke eGibhithe isuka endodeni namalimi. Ekufuneka mayibeka indaba ithi Aaron my brother. Right? Jalo abantu banjani bayakhala bayahlushwa bayagilazwa uMose ngala uthi Aaron my brother bayafa abantu ngala ni right bazalwane bayagula abantu bayagilazwa bajajiswe idini benziwa imisebenzi enzima usazama ukubeka indaba uthi my brother the Lord abuke phezulu athi appeared the right bazalwane the Lord has appeared to me. uNkulunkulu bonakalile kimi wathi angihambe ngiyokhipha abantu. Uzama ukubeka indaba. Izinto kaNkulunkulu sometimes zenze ngathi ziyadelay kanti ziyakhona. Umbona ngathi uyadelay ukuza esimeni sakho. No, ufuna ukuthi mayisefika afike ko one shot. Oh my God. Uthi uNkulunkulu ubonakalile kimi. Ububuso uthini? Cela uyibambe. Uthi wena Aaron uzoba umprofeti wami lapha. Mina wena Mose uzoba njengoNkulunkulu kuAaron. Buka kuAaron, uAaron senkingeni. Ubuka uNkulunkulu namalimi. Awuyi right kodwa bazalwane. Ni right ngempela. Uthi akusho mina kushisa. Uthi uNkulunkulu Aaron Mose, uAaron umfowenu uyena ozokhuluma on your behalf. So wena Mose uzoba njengoNkulunkulu kubani? kuAaron. In other words, yonke into mina uNkulunkulu engitshele yona Mose, wena Mose uzotshela uAaron. Uzoba njengoNkulunkulu. But uNkulunkulu namalimi. uNkulunkulu ongasheshi. Mina ngifuna uNkulunkulu osheshayo. Mina ngifuna uNkulunkulu engithuma ngifuna bangibeka indaba kusheshe. Kodwa uthi wena Mose uzoba njengoNkulunkulu kuAaron your brother. Wathi ngiyababuka behlezi ngaphandle beyixoxa indaba. Hallelujah bathandela. Belungela ukumqonda noFaro. Hallelujah. Kodwa ibukeka iprocess idelaya ngenxa yamalimi kaAaron kaMose. But ukhona ke uAaron uzohlangabeza uMose ukuze le ndaba iphelele. Aaron ufunani kuMose? Ngizophelelisa okushodayo. uAaron uyadelaya ukwenza uMose uyadelaya ukwenza uMose uyadelaya ukwenza into kaNkulunkulu ngoba ulindi uAaron. Hallelujah. Ufuna sithandaze kahle. Yazi ukuthi le is higher grade. Hey. Sesothandaza. Mhlawumbe sithandaza nomuntu noma khona abantu la abambona uNkulunkulu engayisho lento ofanele ngabe uyayisho. Kodwa niyangizwa bazalwane.
phela uAaron uke waba nenkinga yokulalela inkulumo engafuni ukuqonda. Kanti ufuna ukuthini Mose my brother? Kanti ufuna ukuthini? Khuluma lento engifuna. Ngani ngilalele, khuluma. Siyesifike isikhathi la khona umlinde khona uNkulunkulu. Kuthi uNkulunkulu khuluma manje. uNkulunkulu kube ngathi uyadileya. Ni right bazalwane? Kube ngathi uNkulunkulu ayisho lento wena ofuna ukizwa. Amen mathandekayo. Kube sengathi usho lento yena ngendlela yakhe afuna ukisho yena. Akasho le wena ofuna ukizwa. Amen mathandekayo. Usho yena le ayishoyo. Kwabiza ukuthi uAaron ehlise ama levels. Athi no my brother, asiphuza amanzi sithi kwehlenge ngikuzwe kahle ukuze mase sihamba la singabe nenkingi ukuthi angikuzwanga kahle. Ngibazalwane kuyahlalwa phansi noThixo. Leso bazalwane izinto zethu ayiqhamuki kanye kanye nyandeni. No, izinto zethu tetelesta ayiqhamuki kanye kanye, but ziqhamuka ngokushiyana. Bathi abanye babona ngathi izinto zabo zifast, ezakho ibone ngathi ziyadelay. No, zizoba right. Tshelo sethuzane nawe ukuthi it's gonna be all right. Kanti ungibani lokho? Hayi uNkulunkulu namalimi. But uma enamalimi yena noma kanye tshele uma ukukhuluma kwakhe kungezwakali. Asengiyayikholwa. Uma ukhuluma kaNkulunkulu, iBhayibheli endulo uNkulunkulu wakhuluma kakhulu ngabaprofeti. Nangizwa ngithi endulo uNkulunkulu ukhulume kakhulu ekhuluma ngani bazalwane? Ngabaprofeti. Ni right? Abantu bangabezwa abaprofeti uNkulunkulu ekhuluma ngabo. But now uNkulunkulu ukhulume ngendodana yakhe. Ni right bazalwane? Ukhulume ngendodana yakhe. Haleluya bathandekayo. Ukuba kube yiyona ngokulenga kwayo esiphambanweni. Ni right bazalwane? Ibe umlayezo. Haleluya bathandekayo. Ibe yiyona eshoyo ukuthi uyamthanda noThixo. Siphakameni sibeke inyawo. God and Moses. God and Moses. Moses and Aaron. Jesus and God. Abantu mabengayizwi language kaGod. There is Jesus. uJesu yena uyakwazi ukuyibeka indaba and ayena uyakwazi ukuyibeka indaba. Haleluya bathandekayo. Indlela ayibeka ngayo indaba uvela le ngothini. Oh haleluya. Kwake kwaba nenkinga nyandeni eGibhithe phambi kwaFaro. Kwavela umuntu uNkulunkulu. Kodwa ni right kodwa bazalwane. Ni right. Kwake kwaba nenkinga phambi kwaFaro. Kwafika umuntu oyini bazalwane uNkulunkulu. Njengoba kunenkinga ezulwini. Ezulwini inkinga ekhona ukuthi khona umuntu. But lo muntu unamanxeba. Lo muntu usemzimbeni. Lo muntu unomzimba. But lo muntu usezulwini and lo muntu umuntu uNkulunkulu. Ingelo sizamakala. Sithi lokho kungene kanjani lokho la? Ni right bazalwane? Lokho kufunani phakathi kwethu lokho? Ngoba thina sinamaphiko, thina abantu sazi ukuthi basemhlabeni and onjani uNkulunkulu umuntu noma onjani lo muntu uNkulunkulu. Simangalisi Jesus himself. Baba uNkulunkulu phakathi kwabantu. Wathi mayiqedwe kuba uNkulunkulu phakathi kwabantu. Lithi iBhayibheli waze wafa ukufa kwesiphambano, ukufa kwehlazo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesemuphakamisa emnikeza igama elingaphezulu kwamagama onke ukuze egameni likaJesu onke amadoda
nezilimi zonke sivume ukuthi uJesu uyinkosi. Emva kwalokho wasuka mavundla, kwasuka umuntu emhlabeni. Kwasuka umuntu emhlabeni emva kokubethelwa afe avuke. Umuntu uKristu Jesu wanyuka. Hleli esihlalweni lapha khona njengamanje. Sihlalo sobukhosi. Wesamo kwanyuka kwasuka umuntu emhlabeni, umuntu uKristu Jesu wayohlala esihlalweni sobukhosi. Awusefunani lapha ya? Uhlalelwe ukuthi umuntu osemhlabeni eshawa, right? Kube khona irepresentative esezulwini ezosho ukuthi njengoba eshawa nami ngeke ngashawa. So akangasha lalela tshela ngesikhathi beshaya uStefan bemkhanda ngamandla, bembulala, bemshaya engenaqala. Lithi iBhayibheli ukuthi uStefan mabemshaya uthi ngibona izulu linjani bazalwane, livulekile. Ngendodana yani bazalwane, ngendodana yani bazalwane, imile ngakwesokunene ayisahleli naphansi ngoba izulu liyasukuma ushawa wena. Nasale sinomuntu othi uhlabelele usesimele. He's waiting for us. He's preparing a place for us. Indawo seyilungisile, uyilungisele mina nawe. Mina mangisuka la ngendaweni yami engiyilungiselwe yona, mina ngiye bahlozini akwayikhali, mina ngiyahamba ngiyezulwini. Yekho umuntu iBhayibheli limbiza ngomuntu uKristu Jesu. Awunandi iBhayibheli lithi umuntu uKristu Jesu. Manje lihlanganisa izinto eziwu-2, lithi umuntu bese lithi uKristu bese lithi uJesu. iBhayibheli ke lithi umuntu uKristu uJesu. Le component yomuntu ifunana noyami leyo. Yenzela mina ukuthi nami ngiqualify ukuthi ngipartake eintweni zombuso. Mina ngene kanjani ezulwini? Ngingene ngomuntu. Ni right kodwa bazalwane, izinto zami ezezulwini ngiyithola kanjani? Ngiyithola ngoba khona umuntu. Ho lalela, bathi mangabe khona into oyifunayo fanele kube nomuntu ngaphakathi. Ezulwini ngena ngo-connection. Right bazalwane, ezulwini kumani usuke la uyongena nje. Ezulwini kufanele kube khona umuntu ongaphakathi. Babuka tshela lo muntu ongaphakathi wenzani? No, lo muntu ulungiselela abantu. Because akwazi ukuthi kwenzeke izinto ngenye indlela engekho ngaphakathi. Lo ngaphakathi uyasho athi Bongiwe is coming, Nyandeni is coming, let's prepare a place for him. Somebody is coming, he's coming from the earth. Athi umhlabeleli siyobuza impilo sinila. Ngoba bona bazongena, amen bathandekayo. Noma iBhayibheli bazongena emva kwenhlupheko, bathi bona bayaya khona. Abanye bayongena beshayiwe, abanye bayongena bekhishwa amehlo, abanye bengena inyawo, but the blood of Jesus. Oh my God. Masifuna lapha ensimini. Masifuna ensimini. Right? Ziwu-3 inhlobo zesivuno esiyithola ensimini yombila. Right? Khona lo okuthiwa ulibo lokuqala, the first fruit. Noma umbila alright. Umlimi uthi salimile athi ake ngiyochecka ensimini ukuthi kunjani. Afice khona ukuvuthiwa hamba yodla. Hallelujah. Kudliwe kuphela. Noma kanye kungapheli. Kube khona okusela ensimini. Kome. Hambe kuyovunwa. Kukhishwe emahlezeni. Kufakwe ey'ntweni zakhona emasakeni. Kusale ensimini. Bese kuba khona laba abakhothozayo. Ayazi into yokukhothoza.
phela ukukhothoza kwenzeka after isivuno bese ukhothozwa. Ukhothoza sekucingwa okusalile. Uyakhumbula uRuth njalo? Uyakhumbula ukuthi kwathiwa ngabalaka landele abafuni. Ni right bazalwane? Watshelwa nokuthi abafana banjani bayaliwe. But yena waqhubeka wakhothoza ensimini. Right. Makhulunywa ngalesi sivuno. Kukhulunywa ngami nawe. Abanye bazalwane. Hallelujah. Makhulunywa ngolibo lokuqala. Hallelujah bathandekayo. You right God? You right? You right amen? Phela kufanele ngilokhe nginiswa. Njengoba kuthiwa sihlukene ka-3 asiqale ngabokugcina. Laba bokugcina bazalwane are the people who died for their faith. Laba ngoba lapha emini kutholakala umbila omunye ungasenazi inhliziyo. Sesikhuluma siqala ngabokugcina. Laba abaxoshwa phansi kuxoshwe sokudliwe izilwane. Ilabantu abafa befela ukholo lwethu. Hallelujah. Bese kuba khona thina. Amen bathandekayo. Hallelujah. Thina silaba hallelujah bathandekayo. Abavuniwe lapha ensimini. Amen bathandekayo. Bese kuthi uJesu himself libo lokuqala. Right. Ufuna ukuthi ngithi kukhona umuntu ongaphakathi. And his name is Jesus. So ukuze wena ungene phakathi yena khona incwadi. Anayo nje enabantu enamagama abantu abakuphi abasemhlabeni yena uyiphethe ungale. Uma sebeqhamuka bethi bazongena okay. Did you make a booking? Hamba phela wena uthi yolala eCoastlands. Uhamba uthi yolala eCoastland ufike nje usufika nje. Okay. Let's look for your name here. Hallelujah. Just for a minute, I'm looking for your name here. Did you make a booking? Bukile na? No, ngeshwa. Ngicotha ubhukanga. Sekwele. You were supposed to make a booking before you arrive here. Fale uqale wenze njani? Ubhuke. Ukuthi ngani ngibekele indawo. Ngiyeza. Nibangaki? Cha ngiza ngedwa. Bese bekubhala igama lakho. Bathi ufuna ukukhokha uselapho. Oho. Hayi ngizokhokha mangifika. Oh kanti lento yokukhokha kenzeka ukhokhe ungakafiki. Come on now. You right? Shut boss. Kenzeka ubhuke but ungakhokhanga. Kodwa ngenxa ukuthi ubhukile ufike ukhokhe nosuzongena indawo othube nayo. Kuyenzeka ukuthi ubhuke ukhokhe online noma ngayiphi indlela okhokha ngayo ungakenzi ishukuzi. Kambe uyafika nje wena usu right. Usuyayingenela nje manje checka la lona okhokhile. Right. Hey, ulile nokhokha njalo. Kanti thina senze njani? Thina sibhuke sasesenze njani? No. Thina sithema ngabe sibhuka kwasho ukuthi asinayo icurrency. Oho. Come on now. You right bazalwane? Kwasho ukuthi asinayo imali eyanele yokukhokhela izulu. Bazalwane. Mina I couldn't make it. Angangeke ngikwazi ukukhokhela izulu. Ngoba izulu liyabiza. But somebody, hallelujah. His name is Jesus. Had to pay for me. Hey, lihlawuliwe icala. Mina sengikhokhelwe. Indawo yami ibhukiwe futhi. Hallelujah bathandekayo. Mina kwami ukuthi ngizongena. Kuthiwa iphinde ekhokhiwe no the blood of Jesus. Ngesikhathele ngesiphambanweni kwaphuma igazi lalanda mina nawe. Athi sanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngizoniphumuza. Sesiyathandaza. Enyandeni man. Hayi. Konto ishiyela. Sesiyathandaza. Ngifuna ukungena mina ezulwini. Yeah. Angikwazi ukugwazela uNkulunkulu. No. Somebody wakwazwa already. Mina angikwazi ukugwazela uNkulunkulu. Kanti uJesu wakwazi. Wagwazelwa mina uJesu. So mina angikwazi ukugwazela izulu.
ngoba leyo process yokugwaza yenziwa yaqedwa. Mina sokufanele okay. Hey. Ukhona umuntu ufuna ukungena ezulwini la. Intshumayeleni zami bazane angishumayeleli ukuthi kube mnandi. Ngishumayela ukuthi abantu basindiswe babe nokuphila phakathi. Ukhona nomuntu othi yazi mina ngifuna mangidlula la ngingene ezulwini. Mangisuka kulomhlaba ngifuna ukungena ngiyezwa kuthiwa indawo yami isilungisiwe but now ngishoda nje ngento encane nje ukuthi ngingene ukuthi ngivume nje ukuthi okay ngiyamukela ukuthi igama lami leli and indawo le ngibhukhele yona ngiyavuma ukuthi ngizoyi-occupy ngoba uthi uJesu sezilungisiwe nezihlalo nezingubo nakho konke sekwenziwe. Mentions are there. Amen mathandekayo. Izindlu uthi uJesu indawo isikhona. Ukhona nomuntu la othi angazani noJesu kodwa ngifuna ukuthi mangidlula kulomhlaba noma ngaba yedwa you're right. God bless you. Uthumuze ngaphambili my brother. Uthumuze ngaphambili egameni likaJesu. Mekhona umuntu othi ngifuna mangisuka la. Mangisuka la kulomhlaba ngibe nokuphila phasi mshayeli izandla uJesu. Tela nasithathe seriously lele. Ufunekele siyigeje. Ngithi mina ukhona yini umuntu othi mina ngifuna ukuthi mangisuka kulomhlaba ngibe nokuphila okuphakathi. Ngiyibona yesonto, ngiyibona nje eyanani, ngiyibona neyokushiya izinto yonelisa, ngiyibona le eyokuhlukana nezinto but ngifuna ukuthi uma ngisuka la ngingene ezulwini ekuphileni okuphakathi. Lo muntu onjalo alengise my brother aphuthume ezila sizothandaza naye ngoba kunomuntu ongaphakathi. Lo muntu ongaphakathi akungeneki uma ungazananga naye, and that man is Christ Jesus. Kombe yezela Jesu nangomunye uPhutesi nababa Oh, desire vela asivali sisalinde umuntu othi ngicela lo muntu ongaphakathi, ngicela lo muntu ongaphakathi asize impilo yami. God bless you. Ngicela lo muntu ongaphakathi manje asize sizowela ngendiza sihambe uhambo. Singathenga ithikithi online. Akwazi ukuthi indiza sethiwe iyasuka uthi nami ngiyakhona eLondon. Akwazi ukuthi indiza mayisiqala isindiza lesiphakama banoyima nami ngiyalapha enyakhona. Noma makakutshela ukuthi le ibhanoyi le-USA leli elisuka la airport, noma bithiwa nawe ye-USA but akwazi ukulimisa ukuthi ibhanoyi yima sazonke
ngoba suke selihamba. There is coming a time la khona ibandla likaKristu abantu haleluya bathandekayo bazofuna ukuphakama kanye nalo, but ngeke kuze kwenzeke ngoba indaba imanje ukuze mase qhamuka uJesu ezohlwitha bakhe sihambe kanye naye. Come and make a booking tonight. Ozokwenzela igama lakho namhlanje ukuze mayiqhamuka yena iBhayibheli nxa evela sofana naye, mayiqhamuka sofana naye. Mekhona umuntu othi mfundisi ave nginesineke kule nkonzo, mfundisi ngicela nje nami igama lami libe registered encwadini yokuphila kuze mangidlula la emhlabeni ngibe nendawo ekhaya. Umuntu uyawukhiphana kuze kube isihleko sokuphila kwakhe. Ayikho into ongayikhipha futhi ayikho insindiso ngomunye ngoba likho negama elinye elinikezwa abantu abangasinda ngalo ngaphandle kwelikaJesu. Omunye uthi ngake ngakholwa, ngake ngamamukela uJesu but ngenxa yobude bendlela, khona umuntu oke wathetha ubude bendlela, ngenxa yobude bendlela ngalose connection, ngenxa yobude bendlela ngasala. Mfundisi namhlanje ngicela ukujoyina abantu abathi baya ezulwini mabesuka la. Bekezela Jesu bakhona omunye aphuthume sesiyathandaza nabusasala ngaphandle, nabusasala ngaphandle, usaqalaza nomngane wakho.